Die Sonnenstand tief am Himmel, ihr Licht viel warm und golden über das kleine Dorf am Rand der Walds. Die Hauser aus Holz und Steinskinen in diesem Licht Zeolukaten, und selbst die alten Soundskammerten wie Gold. Es war ein still in der Luft, die Meer war als das Fellen von Gerosken. Sie war dicht, greifbar und schwer, als hat sie ein eigen Präsens. Die Dorfbewohner gingen Talichen aufgeben nach, doch niemand bemerkt, wie die Welt sie herum in ein ander, geheimnisvoll Dimension getauscht war, nur Lena spürt es. Lena war 16 Jahre alt, mit langen, dunklen Haaren, die im Sonnenlicht kupferfarben glanzten. Sie liet die Natur, die Wälder und das sanft fließende Flusses hinter dem Dorf. Doch in den letzten Tagen hat sie ein seltsames Gefühl begleitet, ein Flüstern, ein unbestimmt Einladung aus dem Wald, das nur sie zu hören schien. Sie konnte es nicht erklären, und niemand glaubt ihr, wenn sie davon erzählt. In diesem Abend, als die Sonne begann, hinter den Bäumen zu verschwinden, konnte Lena nicht länger widerstehen. Sie zog ihr Festleder Jack über, nahm ein klein Lamp und schlich leise aus dem Haus. Der Dorfplatz war leer, und die golden Stille als. Jeder Schritt auf dem Pflaster fühlt sich an wie ein leiser Herzschlag. Kein Geräusch stört die Atmosphäre, kein Vogel, kein Windhauch. Als war wie eingefroren in einer vollkommenen Ruhe. Der Wald wirkt jetzt noch geheimnisvoller. Die Bäume streckten ihr Ast hoch in den Himmel, und das letzte Licht der Sonne zwischen den Blättern hindurch. Lena spürt ein Ziehen in ihrer Brust, ein Drängen, Wiederzugehen. Komm, flüstert es, kaum hörbar, wie ein Atemhauch, der nur für sie bestimmt war. Sie zagert, doch ihr Nagier war starker als ihr Furcht. Tiefer sie in den Wald ging, desto intensiver wurde das golden Licht, das durch das Blatterdach fiel. Es war, als ob jeder Lichtstrahl einen eigenen Klang hat, den nur sie hören konnte. Plötzlich erreicht sie ein klein Lichtung, und in ihrer Mitte lag ein Teich, dessen Wasser in flüssigem Gold schimmerte. Es war die Art von Skoniet, die man nur in Träumen sieht, gladys, glanzendes Wasser, das jede Bewegung auf ein fast Übernader likewise widerspiegelt. Lena nat sich neben den Teich und betrachtet ihr Spiegelbild. Doch es war nicht nur ihr eigens Gesicht, das sie sah. Die Wasseroberfläche und Bilder flossen darin, seinen aus ihrer Kindheit, vergessene Erinnerungen, Wünsche und Hoffnungen, die sie bisher nie ausgesprochen hat. Die golden Stille schien ihr inneres Herz zu spiegeln. Die golden Stille Wald dich, sagte ihn sanft, tief Stimme, die aus der Tiefe des Wassers zu kommen schien. Lena erschrak, doch sie spürt keine Angst. Die Stimme war freundlich, warm, fast wie eine Umarmung. Du bist bereit, zu sehen, was dir nicht sehen können Lena schluckt schwer. Was bedeutet das, fragte sie leise. Du bist auserwählt, in der goldenen Stille zu werden, antwortet die Stimme. Die Stille ist nicht nur ein Moment. Sie ist ein Tor zu Wissen, zu Kraften, die nur wenig begreifen können. Wenn du lernst, ihr zu vertrauen, wird sie dich fahren sie wold widersprechen. Sie war nur ein einfaches Mädchen aus einem kleinen Dorf. Wie konnte sie auserwählt sein? Doch ein Blick in den Teich, in die fließenden Bilder ihres Lebens, ließ sie erstarren. Es war, als ob die Stille selbst ihr Herz berührt, als würde sie ihr tiefsten Sehnsucht erkennen. Lena legt die Hand vorsichtig auf die Wasseroberfläche. Ein Welle aus warm und Energie schoss durch ihren Körper. Bilder strömten auf sie ein, Fremdort, riesige Wälder, Lukaten State, Wesen, die sie nicht kannt, und Moment, die noch kommen werden. Als war in goldens Licht getauscht,
und die Still macht es möglich, das Sie jed bewegen, jeds Geräusch, jeden Gedanken gleichzeitig wahrnehmen könnt. Wird rauder still, sagt die Stimme. Sie word die Schützen und fahren. Aber du musst lernen, Sie zu hören, wenn die Welt laut und chaotisch word nicht. Sie verstand noch nicht alles, doch Sie spürt, das Sie jetzt den Verantwortung trug. Etwas, das größer war als Sie selbst, hat Sie ausgewählt. Die golden Stille war kein Zufall, kein bloßer Moment der Ruhe. Sie war ein Ruf, ein Geheimnis, das darauf wartet, entdeckt zu werden. Die Nacht sich über den Wald, und das golden Licht verblasst langsam. Doch Lena bleibt noch lang am Teich sitzen, spürt das pulsierend Wissen, das in der Still lag, und fühlt, das Sie von nun andersen werde. Sie wusste, dass ihr Leben nie wieder das Elbe sein werde. Schließlich stand Sie auf und macht sich auf den Heimweg. Jeder Schritt durch den Wald fühlt sich sicher und durch voller Möglichkeiten. Die Dorflichter blinkten in der Ferne, und die Still des Walds begleitet Sie wie ein unsichtbarer Freund. Zu Haus eingekommen, schlich Sie sich in ihr Zimmer und setzte sich ans Fenster. Der Mond spiegelt sich im Fluss, und Lena spürt, dass dies erster Anfang war. Die golden Stille hat Sie gewählt, und Sie war bereit, ihr Geheimnis zu ergründen. Noch in der Elben Nacht träumt Sie von dem Teich. Sie sah sich selbst auf einer großen Lichtung, umgeben von leuchtenden Bäumen, deren Blätter wie Gold funkelten. Die Stimme flüstert wieder, bald wirst du mehr lernen. Bald wirst du verstehen, dass die Still mehr ist als Ruhe. Sie ist Macht, Wissen und Hoffnung Lena erwacht mit einem Lächeln. Die Sonne ging wieder auf, und das Dorf war noch still. Doch jetzt wusste Sie, die golden Stille war nicht nur ein Geheimnis des Walds. Sie war ein Teil von ihr, und Sie werde den Weg finden, denn die Stille ihr sagt die nächsten Tage nach Lenas Begegnung mit dem goldenen Teich waren seltsam still. Im Dorfskien als wie gewohnt, aber für Lena war nix mehr wie früher. Jeder Klang, jed Bewegen worked gedampft, fast wie in einem Traum. Sie könnt die Still spüren, die in ihr pulsiert, die Sie walt und gleichzeitig prüft. Es war, als hat Sie in neue Welt betreten, die unter der Oberfläche der normalen Wirklichkeit existiert. Am Morgen macht Sie sich erneut auf den Weg zum Wald. Diesmal war Sie besser vorbereitet, Sie hat ein klein Task mit Proviant und ein Notizbuch, in dem Sie alles aufschrieb, was Sie sah und fühlt. Der Wald empfing Sie wie einen alten Freund. Das golden Licht fiel erneut durch die Blätter, und der Duft von Moos, Erde und Tannennadeln Sie. Jeder Schritt fühlt sich leichteren, als werde die Still selbst Sie tragen. Je nachher Sie dem Teich kam, desto starker spürt Sie die Energie. Die Luft war erfüllt von einer leisen Melodie, die nur Sie hören könnt. Sie blieb stehen, schloss die Augen und laut. Die Still sprach auf ihr eigen Art, Sie erzählt von Dingen, die geschehen waren, von Geheimnissen des Walds und von Orten, die Sie noch entdecken sollt. Lena fühlt, dass Sie anfangen müssen zu lernen, die Sprache zu verstehen. Am Teich eingekommen, habe Sie wieder die Hand, das Wasser zu berehren. Sofort flossen Bilder auf Sie ein, Zinnen von Menschen in Not, von Tieren, die Schutzsuchten, von Stürmen und Sonnenaufgängen in fernen Ländern. Als war in goldens Licht getaucht, und Lena spürt, dass die Still Sie verband, nicht nur mit diesem Ort, sondern mit der ganzen Welt. Du bist bereit für den nächsten Schritt, sagte die Stimme des Teiches. Diesmal klang Sie ernst und eindringlich. Die golden Stille ist mehr als Wissen und Ruhe.
Sie ist auch ein Prüfstein. Du musst lernen, Sie zu lenken, ihr Kraft zu verstehen. Nur so wirst du ein Hutter sen Lena zagert. Aber wie soll ich das tun? Ich bin nur ein Mädchen, du bist mehr, als du denkst. Die still erkennt Mut, Geduld und Hers. Wenn du dich hier aufnest, Word sie dich fahren sie schloss die Augen und konzentriert sich auf das Lies Pulsieren der goldenen Energie. Langsam spurt sie, das sich ihr Gedanken und Gefühl ordneten. Sorgen und Angst treten in den Hintergrund, und in Klarheit durchströmt sie, die sie nies übergekannt hat. Sie kennt die kleinsten Details der Umgebung wahrnehmen, ein Insekt auf einem Blatt, das Flattern eines Vogels, das Rascheln des Muses unter ihren Füßen. Als Skien verbunden, und als flustert ihr zu. Die nächsten Stunden verbracht Lena damit, zu lernen. Sie beobachtet, wie das golden Wasser auf ihr Gedanken reagiert, wie die Bilder sich bewegten und veranderten, je nachdem, was sie fühlt. Es war wie ein Dialog, sie sprach nicht mit Worten, sondern mit Intuition und Gefühl. Die still antwortet, fahrt sie und sagt dir, was möglich war. Am späten Nachmittag geschah etwas Unerwartetes. Ein kleiner, verletzter Vogel landet neben ihr. Zittert und kann nicht fliegen. Lena wasseint, das sie in Retten musseint. Sie streckt die Hand aus, und ohne Nachzudenken legt sie in Versichtig auf ihr Hers. Sofort spürt sie in Welle aus warm und Energie, die von der goldenen Stille kam. Der Vogel hört auf zu zittern, sein Flügel bewegten sich versichtig, und schließlich flog davon. Du hast verstanden, sagte die Stimme. Die Stille ist nicht nur Wissen. Sie heilt, sie schützt. Sie ist ein Teil von allem Lebendigen. Lena spürt ein neues Selbstvertrauen. Die Stille hat ihr gesagt, dass sie helfen könnt, dass sie in Verantwortung trug. Aber gleichzeitig wasseint sie, dass dies nur der Anfang war. Es gab mehr zu lernen, mehr zu entdecken. Die golden Stille war tief und geheimnisvoll, und sie könnt nur durch Geduld und Mut verstanden werden. Die Tage vergingen, und Lena kehrt immer wieder zum Teich zurück. Sie lernt, ihr Gedanken zu ordnen, ihr Gefühl zu lenken und die golden Energie zu nutzen. Manchmal kennt sie klein Dinge bewegen, ein Blatt, das sanft aufstieg, ein Blum, die sich öffnet, als sie darin vorbeiging. Es war nicht viel, aber es war ein Anfang. Die Stille belohnt ihr Geduld und ihren Mut. Eines Abends, als die Sonne bereits unterging, bemerkt Lena eine seltsame Bewegung am Rand des Teiches. Ein Schatten glitt durch das golden Licht. Sie erstarrt, unsicher, ob sie sich fürchten sollt. Doch die Stimme beruhigte sie, fürcht dich nicht. Die golden Stille hat noch mehr zu sagen. Sie offen, beobachtet und lern aus dem Schatten trat in Gestalt, klein, schlank und in einem skimmernden Gewand, das im Licht des Teiches funkelt. Sie hat Augen, die wie flüssiges Gold wirkten, und ein Lächeln, das freundlich und geheimnisvoll zugleich war. Willkommen, Hüterin, sagte die Gestalt. Ich bin ein Wächterin der Stille. Ich ward schon lang aufgemacht, der Würdig ist Lena war sprachlos. Würdig? Aber ich, die Stille wald nicht leichtfertig, unterbrach die Wächterin sie. Du hast Mut, Geduld und Hers gesiegt. Das sind die Qualitäten eines Hutters. Aber nun beginnt die Wahrprüfung. Die Wächterin fahrt Lena tiefer in den Wald, zu einem Ort, der noch geheimnisvoller war als der Teich. Dort lagen Stein, die im goldenen Licht glitten, Baume, die ihr erst wie Arm reckten, und ein sanft fließender Fluss, dessen Wasser ebenfalls golden schimmerte. Hier wirst du lernen, die Kraft der Stille zu meistern, erklärt die Wächterin.
Aber wer just nie, die still ist ein Freund, ein Lehrer und ein Wachter zugleich. Sie siegt dir, wer du wirklich bist, und was du werden kannst Lena Fultin Mischung aus Ehrfurcht und Vorfreude. Sie wasseint, dass sie den ersten Schritt gemacht hat, aber das noch ein langer Weg vor ihr lag. Die golden Stille war nicht nur ein Ort, sie war ein Reis zu sich selbst und zu allem, was in der Welt verborgen lag. Als die Nacht hereinbrach, kehrt Lena nach Haus zurück. Das Dorf schlief, doch in ihr brannte neue Energie. Sie wasseint nun, dass sie außerwelt war, dass die golden Stille sie fahren würde, und das Abenteuer auf sie warteten, die sie noch nicht einmal erinnern könnt. Im Traum sah sie wieder den Teig, die es mal grosser und noch luckatender, mit Wesen aus Licht und Schatten, die auf sie warteten. Die Stimme flüstert, bald wirst du mehr lernen. Bald wirst du verstehen, dass die Stille nicht nur Ruhe ist, sie ist Macht, Verantwortung und Hoffnung. Sie bereit Lena erwacht mit einem Gefühl von Entschlossenheit. Sie wasseint, dass dies erster Anfang war. Die golden Stille hat sie gewalt, und sie würde lernen, ihr Geheimnis zu verstehen, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Die Sonne hat den Wald in ein sanftes, goldens Licht getauscht, als Lena sich erneut auf den Weg macht. Seit ihrer Begegnung mit der Wachterin hat sie das Gefühl, dass jeder Tag eine neue Lektion bringen würde. Sie spürt die golden Stille in sich, wie ein warmes, pulsierendes Licht, das durch ihren Körper floss. Sie hat gelernt, die Energie des Teiches zu lenken, klein Dinge zu bewagen, Tier zu heilen und ihr Sinn zu scharfen. Doch heute spürt sie, dass etwas anders war, die Stille rief sie mit einer Dringlichkeit, die sie nicht ignorieren könnt. Rand de Walds eingekommen, bleib sie stehen und schloss die Augen. Die Blätter flüsterten leise, und das Licht tanzt auf ihrem Gesicht. Ein unsichtbarer Windhauch strich durch die Bäume, und Lena hört die Stimme der Stille klarer als je über, heute wirst du die Grenzen deiner Kraft kennenlernen. Sie bereit, mutig zu sein mit einem tiefen Atemzug trat sie in den Wald ein. Jeder Schritt folgt sich leichten, als würde sie auf Wolken gehen. Sie spürt die Energie der goldenen Stille in jedem Baum, jedem Graham, jedem Stein. Die Wachterin hat ihr gesagt, wie man sich verbindet, wie man beobachtet und lernt, aber heute war es anders, heute würde sie handeln müssen. Bald erreicht sie den Teig. Das Wasser glitzert wie flüssiges Gold, und die Bilder, die darin flossen, waren lebendiger denn je. Lena saßen von weit entfernten Orten, von Menschen in Gefahr und von Niederwalden, die drohten, als sie zerstören. Ein Sturm wütet in der Ferne, und ein Dorf schien in Gefahr zu sein. Die Stille siegt die Welt, wie sie ist und wie sie sein könnt, sagte die Stimme. Du musst lernen, einzugreifen, zu helfen, zu lenken. Heute wirst du die erste Großprüfung haben Lena zagert nicht. Sie spürt die Kraft in sich, die Verbindung zu allem Lebendigen. Mit einem festen Blick in den Teich konzentriert sie sich auf den Ort, der Hilfe benötigt. Sie stellt sich vor, wie sie ihr Energie bundelt, wie die golden Stille durch sie floss und als sie herumbeeinflusst sind. Ein warmes, strahlendes Licht breitet sich in ihrem Körper aus, und sie fühlt, wie die Verbindung zur Welt wächst. Plötzlich hört sie ein Geräusch. Ein Ast Nacht, und aus dem Unterhaltstraten Gruppe von Tieren, Rehe, Fuchs und Vogel, die sie neugierig ansehen. Lena spürt, dass sie beschützen müssen. Mit einem sanften Gedanken beruhigte sie die Tiere. Ihr Angst verschwand, und sie folgten ihr,
Als wordy sie in unsichtbar Leiter fahren. Die still leidet Lena weiter durch den Wald. Der golden Teich hat ihr den Weg gesiegt, und nun wassaint sie instinktiv, wohin sie gehen mussaint. Bald erreicht sie in Lichtung, auf der das Chaos spürbar war. Ein Sturm war nahe, die Baume bogen sich im Wind, und der Boden war matschig und ruskig. In der Fern sah sie die Häuser eines kleinen Dorfs, deren Bewohner verzweifelt versuchten, ihr Habseligkeiten zu retten. Lena wassaint, das sie handeln mussaint. Sie breitet die Armee us und konzentriert sich auf die golden Stille. Ein Lichtstrahl entwich aus ihrem Körper, wie ein sanfter, goldener Regen, der über den Boden floss. Die Wind bereinigten sich, der Regen wurde sanfter, und die Dorfbewohner spürten plötzlich in unerklärliche Ruhe. Sie arbeiteten effizienter, halfen einander und schützten ihr Häuser. Die Tiere aus dem Wald halfen ebenfalls, sie trugen kleine Gegenstände, fahrten die Menschen aus gefährlichen Bereichen und brachten Ordnung ins Chaos. Lena fühlt sich eins mit allem. Sie war nicht nur ein Mädchen, sie war Hüterin, verbunden mit der Still, die als leidet. Nach einer Weile bereinigte sich der Sturm vollständig. Die Dorfbewohner sahen sich erst und über das plötzliche Ende der Katastrophe. Lena versteckt sich hinter einem Baum, beobachtet die Szene und lächelt leise. Niemand wassaint, das sie war, die geholfen hat. Die golden Stille erlaubt ihr, unsichtbar zu bleiben, während sie durch die Wirkung spüren könnt. Als die Sonne unterging, kehrt Lena ihr Schopfeet, aber glücklich zum Teich zurück. Die Wächterin wartet bereits auf sie. Du hast den erste Großprüfung bestanden, sagte sie. Du hast nicht nur die Still gehört, sondern sie geliebt. Du hast gelernt, wie man ihr Kraft lenkt und wie man sie nutzt, Leben zu schützen. Lena at me tief durch. Es war, unglaublich. Ich hab die ganze Zeit gespürt, dass ich helfen kann, aber es war, als hat ich nicht genug Kraft gehabt. Die golden Stille hat mir gesiegt, dass ich mehr bin, als ich dachte und das ist erst der Anfang, antwortet die Wächterin. Die Welt ist groß, voller Herausforderungen und Gefahren. Es gibt Ort, die den Hilfe dringend brauchen. Doch die Still wird dich fahren. Wird rauer, und du wirst lernen, ihr macht zu meistern. Lena setzt sich Ufer des Teiches. Die golden Stille sie wie ein Mantel. Sie spürt, dass sie gewachsen war, innerlich und äußerlich. Die Prüfungen waren noch nicht vorbei, aber sie wassaint, dass sie den Mut hat, sich innen zu stellen. In dieser Nacht träumt sie von fernen Ländern, von Stürmen, die sie bereinigte, und von Wesen, die sie leidet. Die golden Stille war überall, in den Bäumen, in den Flüssen, in den Menschen und Tieren. Sie spürt in tief Verbindung zu allem, was lebt. Als sie am nächsten Morgen erwacht, fühlt sie sich starker und entschlossener als je zuvor. Die Wächterin hat ihr gesiegt, dass die Still nicht nur Ruhe war, sie war Macht, Verantwortung und Hoffnung. Lena wassaint, dass die nächste Herausforderung bald kommen würde. Die golden Stille hat sie gewollt, und sie war bereit, ihrem Ruf zu folgen. Am Dorfrand angekommen, sah sie Kinder spielen, Menschen, die ihr Talischen Aufgaben erledigten, und Tiere, die durch die Felder streifen. Alles wirkt friedlich, und doch spürt sie die Energie, die hinter der Welt lag. Die golden Stille war nicht nur ein Ort im Wald, sondern ein Teil von allem, und Lena war jetzt Hüterin dieses unsichtbaren Bands. Ich werde bereit sein, flüstert sie zu sich selbst. Egal, was kommt die Sonjing auf, und das Dorf wurde in das warm, golden Licht getauscht. Lena lächelt,
Spurt die still in sich pulsieren und was ain't, sie hat den ersten Schritt getan, aber ihr Reis hat gerade erst beginnen. Die Wachen Virgin gen, und Lena Wordy immer vertrater mit der goldenen Stille. Sie kent nun klein Kraft bewusst lenken, tier heilen und nader Phänomene beeinflussen. Doch sie spurt, das die war Prüfung nach vor ihr lag. Die Wachtaren hat ihr gesagt, dass die still nicht nur Ruhe, Heilung und Schutz bedeutet, sondern auch Verantwortung, die manchmal gefährlich sind. En einem frühen Morgen, als die Sonne gerade die Baumspitzen berührt, spurt Lena ihn veranderen. Die still war nicht mehr nur warm und freundlich, sie war drängend, beinahe alarmierend. Ein leichter Nebel schwebte zwischen den Bäumen, und ein kalter Hauch begleitet ihn. Lena was ein sofort, etwas stimmt nicht. Sie hielt zum Teig. Das Wasser glanzt noch immer golden, doch die Esmel flackerten Dunkelschatten in den Wellen. Die Stimmiter still war ernst, ein Gleichgewicht ist bedroht. Etwas Dunkels bewegt sich in der Welt, und sein Wirken erreicht auch dich. Du musst lernen, nicht nur zu schützen, sondern zu kämpfen, mit der Still als deiner Waffe Lena schluckt. Kämpfen. Sie hat sich immer auf Heilung und Ruhe konzentriert. Doch die Still gab ihr Mut. Sie spürt die golden Energie in ihrem Inneren pulsieren, starker und intensiver als je easiver. Sie was saint, das sie bereit war, sich der neuen Herausforderung zu stellen. Die Wachtaren erscheinen neben ihr Gewand glitzert im goldenen Licht. Heute wirst du sehen, das nicht als harmonisch ist. Die Still hat ihn an ihr Seat, die Dunkel Seat der Welt. Du musst lernen, sie zu verstehen, sie zu meistern Lena nicht, obwohl ihr Herz schneller schlug. Wo soll ich anfangen, falsch den Zeichen der Still, antwortet die Wachtaren. Sie wird dich führen Lena konzentriert sich. Die golden Energie breitet sich durch ihren Körper aus, und die Bilder in ihrem Kopf werden klarer. Ein Dorf, weit entfernt von ihrem eigenen, schien in Gefahr zu sein. Flammen lederten, Menschen rannten in Panik, Tiere flohen in alle Richtungen. Lena spürt, dass sie helfen musste. Sie trat nachher in den Teich und legt die Hand auf das Wasser. Sofort durchströmt sie die golden Energie. Sie fühlt die Welt verbunden, jeden Baum, jeden Stein, jedes Lebewesen. Ihr Gedanken bundelten sich, ihr Emotionen werden stark und fokussiert. Sie sind die Still aus, wie ein Welle, die als Berrigen salt. Doch dieses Mal war es schwieriger. Das Dunkel in der Welt war stark, wild und unberechenbar. Die Still flackert, als kämpfe sie gegen einen unsichtbaren Widerstand. Lena spürt Angst, doch sie erinnert sich an die Wort der Wachtaren, Mut, Geduld, Herz sie at mit Typhine, bundelt ihr Energie und stellt sich dem Sturm. Plötzlich spürt sie in Präsenz direkt neben sich. In Krieger, Dunkel wie Schatten und doch beweglich wie Rock, erscheinen aus dem Nebel. Sie sicht, wirbelt Lena herum, und jedes Mal, wenn sie versucht, die Still zu senden, wird die Energie geblockt. Lena spürt Panik, doch sie erinnert sich an die golden Kraft, die in ihr pulsiert. Sie schloss die Augen, lies alle Angst los und konzentriert sich nur auf die Verbindung zur Welt. Du bist nicht alien, flüstert die Stimme der Still. Wir sind eins mit diesem Gedanken bundelt Lena all ihr Kraft. Die golden Energie floss durch ihren Körper, durch die Wälder, über die Flüsse, bis sie das Dorf erreicht, das in Gefahr war. Die Krieger nerd, doch die golden Welle traf sie. Ein Lichtstrahl schoss aus Lena heraus, berührt die Dunkelgestalt, und für einen Moment schien als still zu stehen. Dann geschah das unglaublich, die Krieger lässt sich auf, nicht zerstört, sondern beruhigt.
Das Dunkelwich Zurück, und das Dorf wurde geschützt. Die Menschen spurten plötzlich Ruhe und Sicherheit. Sie konnten ihr Hauser retten, in ander helfen und den Sturm überstehen. Lena at me tief durch, Schopfeet, aber Lichtert. Die Wachtaren erscheinen wieder, ein Lächeln auf den Lippen. Gut gemacht, sagt die Sie. Du hast verstanden, dass die Still nicht nur Frieden bringt, sondern auch Kraft. Du hast das Dunkel nicht besiegt durch Gewalt, sondern durch Verstandnis. Das ist die Wahrmacht der Still Lena setzen sich ansu für die Tikes. Ihr Hanzitterten noch leicht, doch ihr Herz war ruhig. Sie hat gelernt, dass die Golden Still nicht nur sanft war, sondern auch mutig, entschlossen und stark. Sie war in Kraft, die helfen konnte, die Welt zu schützen, wenn man sie verstand. In den folgenden Tagen up Lena weiter. Sie lernt, die Still noch gezielter zu lenken, ihr Sinn weiter zu scharfen und die Verbindung zur Welt zu vertiefen. Sie konnte nun das Flüstern der Tier verstehen, den Herzschlag der Baume spüren und die kleinsten Veränderungen in der Natur wahrnehmen. Jede Erfahrung macht sie starker, jeder Tag bracht neue Erkenntnisse. Doch die Wachtaren warnt sie, dies war nur ein Vorgeschmack. Die Dunkelheit wird zurückkehren, und sie wird starker sein. Du musst lernen, nicht nur zu reagieren, sondern vorauszuhören, zu lenken und zu schützen. Dein Weg ist noch lang, hüteren Lena nicht. Sie spürt die Verantwortung schwer auf ihren Schultern, doch sie fühlt sich bereit. Die Golden Still war nicht nur ein Geheimnis, das sie bewahrt, sondern eine Macht, die sie verstand und respektiert. Sie war Teil von etwas Größerem, etwas, das über ihr eigenes Leben hinausging. In der Nacht träumt sie von fernen Ländern, von Stürmen, die sie berichtigte, von dunklen Gestalten, die sie leidet, und von Menschen, die sie beschützt sind. Die Golden Still war überall, in der Luft, im Wasser, in jedem Lebewesen. Sie spürt, dass dies erster Anfang war. Am nächsten Morgen erwacht sie mit einem Fessen ins Klus, sie wurde die profungender Stille nehmen, egal wie gefährlich sie waren. Die Welt braucht sie, und sie war bereit, ihr Kraft einzusetzen, Leben zu schützen und Gleichgewicht zu bewahren. Die Sonne toucht den Wald ernut in goldens Licht, und Lena trat hinaus, spürt die Still sich pulsieren. Sie war bereit für die Herausforderungen, die kommen werden. Die Golden Still hat sie gewollt, und sie wurde nicht vergehen dot die Wochen vergingen, und Lena fühlt sich starker und sicherer als je zuvor. Die Golden Still war nicht mehr nur ein leises Flüstern im Wald, sie war Teil von ihr, ein Pulsieren, das sie lenken konnte, wann immer sie wollte. Doch sie spürt auch, dass eine größere Herausforderung bevorstand. Die Dunkelheit, die sie zuvor nur als einzeln Krieger erlebt hat, war nicht verschwunden. Sie spürt ihr Echo in der Welt, als würde sie lauern, ernut zu schlagen. In einem frühen Morgen, als die Sonne gerät über die Hügel stieg, spürt Lena ein starkes Ziehen im Wald. Die Golden Still flackert in ihr auf, warnt sie. Sie wusste, dass dies kein gewöhnlicher Tag werden würde. Sie nahm ihr Task, in der sie Proviant und Notizbuch vertat hat, und macht sich auf den Weg zum Teich. Der Wald war stiller als sonst. Kein Vogel sang, kein Wind bewegt die Blätter. Alles worked angespannt, als hat die Natur selbst den Atem angehalten. Lena spürt die Präsenz der Wachtaren hinter sich. Heute wirst du die große Prüfung haben, sagt die sie. Die Dunkelheit ist mächtig, doch du bist bereit. Wird Rauder still und deiner eigenen Kraft Lena nicht, obwohl sie ein Flausgefühl im Magen hat. Sie wusste,
Das es die Esmal nicht nur Schutz oder Heilung. Die Dunkelheit wurde als Versuchen, sie zu überwältigen. Durch sie spürt die golden Energie in sich pulsieren, starker als je über. Teichenge kommen, erblickt sie etwas, das das Blut in den Adern gefrieren ließ, aus dem Wasser stiegen Dunkelschatten, wie rock und Nebelzugleich, aber mit Augen, die Gluten. Sie bewegten sich schnell, wirbelten Lena herum, und jeder einzeln versucht, die golden Stille zu blockieren, die sie ausstrahlt. Du musst kämpfen, Lena, flüstert die Wächterin. Nicht mit Gewalt, sondern mit Klarheit, mut und Hers Lena at mit tief ein und konzentriert sich. Die golden Energie breitet sich in ihrem Körper aus, gluhend und hell, wie die Sonne selbst. Sie spürt die Verbindung zur Welt, zu den Bäumen, zum Wasser, zu den Tieren, die ihr folgten. Dan tat sie etwas, das sie noch nie überzeugt hat, sie sant die Stille aus, nicht nur wie ein Welle, sondern wie ein Sturm aus Licht und Warm, der die Dunkelheit durchdringen sollt. Die Schatten sichten, wehrten sich, aber die Stille war starker. Lena folgt, wie ihr Kraft wuchs, je mehr sie sich auf die Verbindung konzentriert. Die golden Energie sammelt sich sie, formt sich zu Lichtstrahlen, die wie golden Netze die Schatten einfingen und berechtigten. Jed Kreter, die Dunkel wurde nicht zerstört, sondern verwandelt, in Ruhe, in Licht. Du hast verstanden, Hüterin, sagte die Wächterin, ihr Stimme voller Stahls. Die Wahrmacht der Still liegt nicht im Zerstören, sondern im Lenken, im Schützen und im Verandern. Du bist bereit, ihr Hutter zu sender Sturm der Schatten begann sich aufzulösen. Das Wasser des Teiches glitzert heller als je über, als wär die Sonne selbst ins Wasser gefallen. Lena sank Schopfeet, aber glücklich auf die. Sie hat ihr große Prüfung bestanden. Die golden Stille pulsiert in ihr, friedlich und stark zugleich. Die Dorfbewohner, die weit entfernt waren, spürten plötzlich eine Welle der Ruhe. Sturm legten sich, Tier fanden Sicherheit, und als Skien in Harmonie zurückkehren. Lena lächelt, obwohl niemand wusste, dass sie die Ursache war. Sie fühlt die Verantwortung und die Freude, die damit verbunden war, sie war Teil von etwas Größerem geworden. Abend setzend sie sich in den Teig. Die golden Stille sie wie ein sanfter Mantel. Sie dachten all die Prüfungen, die sie bestanden hat, und in alles, was noch kommenkant. Doch für den Moment war alles ruhig, friedlich und golden. Die Wächterin trat neben sie. Du hast gelernt, was wenig verstehen. Du hast Mut, Hers und Geduld gesiegt. Die Welt ist sicherer, weil du ihr Hüterin bist aber, die Dunkelheit kann zurückkommen, sagte Lena leise. Antwortet die Wächterin, aber du bist bereit. Die golden Stille ist nicht nur ein Ort, sie ist eine Kraft, die in dir lebt. Du wirst immer lernen, immer wachsen, und immer bereit sein, zu handeln. Lena blickt in den Teich. Sie sah ihr Spiegelbild, und doch war es nicht nur ihr eigens Gesicht. Es war das Gesicht einer Hüterin, stark, entschlossen und verbunden mit der Welt. Sie spürt, dass die golden Stille in ihr ein Zuhause gefunden hat, und dass sie nun eine Aufgabe hat, die weit über ihr eigens Leben hinausging. Die Nacht danach tronkt Lena von fernen Ländern, von Menschen, die Hilfe brauchten, von Tieren, die sie fahrt, und von Niedergewalten, die sie berechtigte. Die golden Stille war überall, und sie wusste, dass sie niemals allein war. Am nächsten Morgen, als die Sonne erneut golden über den Wald strahlt, stand Lena auf. Sie war bereit für alles, was kommen würde.
Sie hat die Profungen best enden, die Dunkelheit überwunden und die Machter still in sich gemeistert. Ich werde bereits flustert Sie zu sich selbst. Egal, welch Herausforderung kommt. Ich werde die Hüterin der goldenen Stille die Wachteren Lachelt, alssie hinterlina stand und so werde es sen. Die golden Stille hat dich gewalt, und du wirst ihr Hüterin sen, für immer mit einem letzten Blick auf den glitzernden Teich Lina hinaus in den Wald. Die golden Stille pulsiert Sie, ein Licht, das nicht nur Sie, sondern die ganz Welt berührt. Sie wassaint, das ihr Weg noch lang nicht zu Ende war. Aber Sie war bereit. Die Sonjing auf, der Wald erwacht, und die Welt war still, golden und voller Möglichkeiten. Lina Lachelt, tief verbunden mit allem, was let, und bereit, die Hüterin zu sen, die golden Stille braucht die Monat nach Linas letzter großen Prüfung waren geprägt von Ruhe und Training. Die golden Stille war ein fester Teil ihres Lebens geworden, und jeder Tag bracht neue Erkenntnisse. Lina lernt, die Stille nicht nur als Kraftquelle, sondern auch als Lehrer zu nutzen. Sie kennt die kleinsten Veränderungen in der Natur wahrnehmen, das Flüstern der Tierverstehen und die Energie des Walds lenken, Leben zu schützen. Doch Lina spürt, dass die Welt noch größer Prüfungen bereithält. Die Stille flackert manchmal, warnt Sie vor drohenden Gefahren. Sie wassaint, dass ihr Aufgabe nicht beendet war, sondern dass Sie nur beginnen hat, die Verantwortung einer Hüterin zu verstehen. Eines Morgens, als die Songerade durch die Baumkronenskien, spürt Lina ein starkes Ziehen in ihrem Inneren. Die golden Stille pulsiert wie Eisüber, warm und durchdringend. Sie wassaint, dass etwas Großes bevorstand. Mit der Wachteren in ihrer Seat macht Sie sich auf den Weg zum Teich. Als Sie dort ankommt, bemerkt Sie sofort die Veränderung. Das Wasser glitzert in einem intensiven Gold, doch die Oberfläche war unruhig. Bilder flossen darin wie lebendig Strom, Sturm, Überschwemmungen, brennend Wälder, verangstete Tiere und Menschen in Gefahr. Lina erkannt, dass die Welt ihr Hilfe dringend braucht, und dass dies Herausforderung größer war als, was Sie bisher erlebt hat. Dies ist die große Prüfung bisher, sagte die Wachteren ernst. Die Dunkelheit kehrt zurück, und die Esmal ist Sie machtiger. Du musst lernen, nicht nur zu reagieren, sondern vorauszusagen, die Balance zu halten und mutig zu handeln Lina nicht. Sie spürt die golden Energie in ihrem Körper, stark und lebendig. Sie konzentriert sich, verband sich mit dem Teich, den Bäumen, den Tieren, den Menschen. Die Stille pulsiert in ihr, antwortet auf ihr Gedanken und Gefühl. Sie wassaint, dass Sie ihr Kraft bundeln mussaint, die drohende Gefahr zu meistern. Die Schatten der Dunkelheit erscheinen, größer und zahlreicher als je zuvor. Sie bewegten sich durch den Wald, flossen wie Nebel, und als Lebensgehen in Gefahr. Lina spürt, wie die golden Energie in ihr wuchs. Sie schloss die Augen, mit tief ein und sant die Stille aus, nicht nur als Welle, sondern als Strahl und Aura, die Dunkelheit berührt und Sie gleichzeitig umhüllt. Die Schatten werden sich, doch Lina bleibt konzentriert. Sie folgt die Verbindung zu allem Lebendigen, zu den Bäumen, den Tieren, den Flüssen, den Menschen. Sie lenkt die golden Energie wie einen Fluss, der sanft, aber unaufhaltsam gegen die Dunkelheit strömt. Schritt für Schritt werden die Schatten bereinigt, ihr Form aufgelöst, bis nur noch ein Dunstper bleibt. Gut gemacht, Lina, sagte die Wachteren. Du hast die Stille genutzt, gleichzeitig zu schaffen, nicht zu zerstören. Dies ist der Weg einer wahren Hüterin doch plötzlich flackert die Stille. Ein noch starkerer Schatten taucht auf, gewaltig,
Undurchdringlich, fast wie ein Sturm aus Rock und Dunkelheit. Lena spürt die Angst, durch sie erinnert sich an all die Lektionen, die sie gelernt hat. Mut, Geduld, Hers. Sie verband ihr Gedanken mit der Still und spürt, wie sie in ihr pulsiert, starker und klarer als je zuvor. Sie hab die Hand, und die golden Energie entlud sich wie ein Strahl ender Strom. Die Dunkelheit wirbelt, zischt, versucht, Lena zu überwältigen. Durch die Esmal gab sie nicht nach. Sie lenkt die Stillgesellt, konzentriert sich auf das Gleichgewicht zwischen Licht und Schatten, bereinigt die Energie und fahrt sie in die Richtung. Die Krieger der Dunkelheit schrie, als das Licht sie berührt, doch es geschah etwas Unerwartetes, sie verwandelt sich. Nicht zerstört, sondern gereinigt. Aus dem Schatten entstandingsgemeinde, golden Figur, die sich friedlich zurückzog. Die Welt Lena herum bereinigte sich. Der Sturm legt sich, die Baume richteten sich auf, kamen zurück, und die Menschen spürten in unerklärliche Ruhe. Lena sank Schopfeet auf die Knie, aber ein Lächeln breitet sich auf ihrem Gesicht sie hat nicht nur die Dunkelheit besiegt, sondern auch die Still gemeistert, die Kraft, das Wissen und die Verantwortung. Die golden Still pulsiert sie, warm und lebendig, ein Licht, das alles ummelt. Die Wachteren trat zu ihr. Du hast die Warkraft der goldenen Still erkannt. Sie ist nicht nur Ruhe, Heilung oder Schutz. Sie ist die Verbindung zu allem Leben, die Fähigkeit, Gleichgewicht zu schaffen und Mut zu sichern. Du bist bereit, Hüterin zu sein, nicht nur für diesen Wald, sondern für die ganz Welt Lena setzt sich ansu für die Tikes. Sie betrachtet ihr Spiegelbild und sah nicht nur sich selbst, sondern auch die Hüterin, die sie geworden war. Die golden Still war nun ein Teil von ihr, ein pulsierendes Licht, das sie jederzeit rufen. Sie wusste, dass dies erster Anfang war, dass es immer neue Herausforderungen geben würde, aber sie fühlt sich stark und bereit. In den folgenden Tagen trainiert Lena weiter, erkundet den Wald und die Umgebung. Sie lernt, die golden Energie geselter zu lenken, die Verbindung zu den Liebesen zu vertiefen und die Zeichen der Stillfreudigkeit zu erkennen. Sie erkannt, dass ihr Aufgabe als Hüterin nicht nur Schutz bedeutet, sondern auch Weisheit, Voraussicht und Verantwortung. Die Dorfbewohner spürten immer wieder die Wirkung ihrer Kraft, ohne zu wissen, sie lenkt. Die Naturskien im Einklang, kamen zurück, und das Dorf blut. Lena wusste, dass die Welt auf ihr eigen Still art antwortet. Eins abends, als die Sonne unterging, saß Lena am Teich und ließ die golden Still durch sich fließen. Die Wachteren trat neben sie, ein warmes Lächeln auf den Lippen. Du hast viel gelernt, Lena. Aber erinnere dich, die Still ist ein ständiger Begleiter, ein Lehrer und ein Wächter. Sie wird dich weiterentprüfen, doch du bist bereit. Dein Herz, dein Mut und dein Wissen sind nun stark genug Lena nicht. Ich weiß. Ich werde die Hüterin sein, die golden Still braucht. Ich werde die Welt schützen, wann immer sie mich braucht und so werde es sein, sagte die Wachteren. Die golden Still hat dich gewählt, und sie wird dich immer begleiten die Sonne verschwand hinter den Hügeln, und der Wald wurde von einem goldenen Schimmer überzogen. Lena spürt, wie die Still sie pulsiert, wie ein Herzschlag, der die ganz Welt umarmt. Sie lächelt, bereit für alles, was kommen würde. Die golden Still war jetzt nicht nur ein Geheimnis des Walds, sondern ein Teil von ihr, ein Licht, das in ihr lebt. Lena wusste, dass sie ihr Aufgabe erfüllen würde, als Hüterin, Beschützerin und Lehrerin der goldenen Still.
und so begann für Lena ein neues Leben, voller Abentur, Verantwortung, Unterschied und der unerschütterlichen Verbindung zu allem Lebendigen. Die golden Stille war immer Bayer, und sie wassaint, das sie niemals allianzen würde die Jahr Virgin, und Lena war gewachsen, innerlich wie äußerlich. Sie war nicht mehr das Mädchen, das zum ersten Mal den goldenen Teich entdeckt hat. Sie war ein Hüterin geworden, stark, wise und voller Mut. Die golden Stille pulsiert unaufhörlich in ihr, und sie hat gelernt, jedfacet ihrer Kraft zu nutzen, Heilung, Schutz, Fahren und sogar die Fähigkeit, Gleichgewicht zu schaffen, wo Chaos herrscht. Doch tief in der Welt regt sich noch immer in ihrer Dunkelheit. Sie war starker als, was Lena's übererlet hat, listiger, unberechenbarer. Die Wachterin hat sie gewarnt, dies ist die letzte Prüfung. Die war Herausforderung liegt nicht nur in der Macht, sondern im Verständnis. Du musst die still vollkommen meistern, die Welt zu schützen in einem frühen Morgen, als die Songerade die Baumkronen in goldens Licht tauscht, spürt Lena ein tiefes Ziehen in der Luft. Die Still flackert auf, warnt sie vor einer Kraft, die größer war als, was sie kannt. Sie trat zum Teich und sah in das Wasser, und erschrak. Aus der Tief stiegen dunkel Präsens empor, riesig, wirbelnd, voller Macht. Die Schatten waren kein einzelnes Wesen mehr, sondern ein Strudel aus Dunkelheit, der alles Leben bedroht. Dies ist es, flüstert die Wachterin neben ihr. Die letzte Prüfung. Du musst nicht nur handeln, sondern vollkommen eins werden mit der goldenen Stille. Nur so kannst du dies Gefahr bannen Lena nicht. Sie spürt die golden Energie in ihrem Inneren, starker als je über, und konzentriert sich auf das Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkelheit. Sie wassaint, dass sie ihr ganz Kraft, ihr Wissen und ihr Versprechen würde. Die Dunkelheit wirbelt auf sie zu, skien als Licht zu verschlingen. Lena schloss die Augen und atmet tief ein. Sie lies alle Angst, Zweifel und Unsicherheit los. Dan öffnet sie die Hand und sandt die golden Stille aus, nicht wie über als Welle oder Strahl, sondern wie ein pulsierendes Netz, das alles umfasst. Die Schatten werden sich, doch Lena bleib ruhig. Sie spürt die Verbindung zu allen Lebewesen, zu den Bäumen, den Flüssen, den Tieren, den Menschen. Die golden Stille antwortet auf ihr Gedanken, ihr Gefühl, ihr Entschlossenheit. Schritt für Schritt wurde die Dunkelheit gebannt, beruhigt, verwandelt. Doch der Strudel der Schatten war mächtig. Zog Lena, versucht sie zu überwältigen, sie zu zerreißen. Doch die Esmal gab sie nicht nach. Sie verschmals vollkommen mit der Still, wurde eins mit dem Licht, der Energie, der Verbindung zur Welt. Sie spürt, dass sie selbst die Hüterin war, und dass die Still durch sie wirkt. Die Dunkelheit schrie, wirbelt, flackert, doch Lena ließ die golden Energie fließen. Jeder Schatten, jed Dunkel Präsens wurde beruhigt, beruhigt, gewandelt. Aus Chaos wurde Harmonie, aus Angst Vertrauen, aus Dunkelheit Licht. Der Sturm lässt sich auf, die Welt kehrt ins Gleichgewicht zurück. Als vorbei war, sank Lena erschöpft, aber glücklich auf Deine. Die golden Stille pulsiert sanft sie, warm und lebendig, wie ein Herzschlag, der die ganz Welt umarmt. Sie hat die letzte Prüfung bestanden. Sie hat die Dunkelheit nicht besiegt durch Gewalt, sondern durch Verständnis, Unterschied und Liebe. Die Wachterin trat zu ihr Gesicht leuchtet im goldenen Licht. Du hast gelernt, Hüterin zu sein. Nicht nur für einen Wald, ein Dorf oder ein Land, sondern für die ganz Welt. Die golden Stille let in dir, und du wirst ihr Meisterin sen Lena Lachelt,
Folgt ein tiefes Glück in sich. Sie wassaint, das die Verantwortung groß war, aber sie war bereit. Die still war nicht nur ein Geheimnis des Teiches, sondern ein Licht, das in ihr Led, unerschütterlich, stark und lebendig. In den folgenden Tagen reist Lena durch den Wald und darüber hinaus. Sie hielt verlet Saint Tier, berehigt die Sturmeswind, fahrt Menschen in Gefahr in Sicherheit. Überall spürt sie die golden Stille, in den Waldern, auf den Feldern, in den Städten. Sie war nicht nur ein Hüterin, sondern ein Bindeglied zwischen allen Lebewesen, in Kraft, die Gleichgewicht und Frieden bracht. Doch Lena wassaint auch, dass sie wachsam bleiben mussaint. Die Welt war groß, voller Herausforderungen, und die Dunkelheit wurde immer wieder versuchen, das Gleichgewicht zu stören. Doch sie war bereit. Sie hat gelernt, dass Mut, Geduld und Herz starker waren als jede Angst, starker als jede Bedrohung. Eins abends, als die Sonne unterging und den Himmel in Gold tauscht, setzten sich Lena und den Teich. Das Wasser glitzert, die Wachteren stand neben ihr, und die Tiere de Walds kamen herbei, die Hüterin zu begrüßen. Lena legt ihr Hand auf das Wasser, spürt die golden Energie pulsieren, und ein Gefühl tiefer Ruhe und Zufriedenheit erfüllt sie. Du bist bereit für alles, was kommen mag, sagte die Wachteren. Die golden Stille hat dich auserwählt, und du hast gesiegt, dass du ihr Wahrhüterin bist. Ich werde bereit sein, flüstert Lena. Egal, welch Herausforderung kommt. Ich werde die Hüterin der goldenen Stille sein, für immer die Sonne verschwand hinter den Hügeln, und der Wald wurde in goldens Licht getauscht. Lena folgt die Stille sich pulsieren, spürt die Verbindung zu allem Leben, das sie bereit hat. Sie lächelt, wissend, dass ihr Reis nie enden würde, aber dass sie nun stark, wise und bereit war, jede Herausforderung anzunehmen. Die golden Stille war nun vollständig in ihr lebendig, nicht nur als Kraft, sondern als Wesen, als Lehrer, als Herz der Welt. Lena wassaint, dass sie niemals allein sein würde. Sie war die Hüterin, die Beschützerin, das Licht, das Dunkelheit verwandeln konnte. Und so begann ein neues Kapitel, voller Abenteuer, Weisheit, Verantwortung und der unerschütterlichen Verbindung zur goldenen Stille. Lena war nicht mehr nur ein Mädchen aus dem Dorf. Sie war eine Legend, eine Hüterin, eine Heldin, die Genie, die Welt im Einklang hielt, geschützt von der Macht der goldenen Stille. Die Stern funkelten über dem Wald, und die golden Energie des Teiches spiegelt sich in jedem Funken. Lena mit tief ein, folgt die Ruhe und Kraft in sich pulsieren, und wassaint, die golden Stille war nicht nur ein Teil des Walds, sie war ein Teil von ihr, für immer, unerschütterlich, unendlich.